Okay. Now, we face that problem in our day-to-day life. Governments face that problem. Foreign countries face that problem. Even United States face that problem. That's why Donald Trump is so furious these days. කියන්නේ මේ බිස්නස් එක පාඩුයි අපිට. උඹලා අපට 60% ගන්නවා අපි උඹලට 10% ගන්න. එතකොට පාඩු. කියන්නේ US is also හිර වෙලා ඉන්නවා කියන්නේ. US is also struck. Everybody has this problem. Okay, you want to do so many things, but resources are limited. Got it? Okay, so you go shopping. We come across scarcity when we go shopping. You go shopping. When you go shopping, do you have unlimited amount of money or limited amount of money? හරි ඔයා කියනවා 50000ක් අරන් යනවා කියලා. It's a big amount, 50,000. But still is it unlimited or limited? Limited. And then when you go shopping, you can see you want to buy that, buy this, so many things. Do you understand? But to get all of these, you don't have enough money. Got it? Okay. So scarcity, last week I gave you a particular example. Okay. So I told a student, that student has 20,000 rupees. Okay. And then there are many options that comes to this mind. මෙයා මේ pocket money save කරලා 20,000 හදාගත්තා. හරිද? So he wanted to buy a watch. He wanted to buy some clothes. He wanted to buy shoes, branded branded shoes. He wanted to go somewhere with the friends and eat a lot. Boys have that appetite sometimes. Okay, he wanted to buy some books and stationery. Books and stationery. Textbooks nang ගණන්, right? Okay, textbooks දැන් ගණන්. Edexcel ඒවා හැම ගත්තොත් කොහොමත් එක පොතකට යනවා 15,000 14ක් විතර, right? Really expensive. We don't have many English medium local syllabus textbooks, but there are ඒවත් ගණන් තමයි 2,000 3,000 වෙනවා. Okay. So can you see this student cannot do all of these things from 20,000? හිතන්නවත් බෑ. He has to go for an option. He has to make a choice. See the word, that is very important, choice. So in your life, you have to make choices. Can you say no to choices? Can choices be avoided? No, we say in our life, choices are unavoidable. You can't say no. Why you have to make choices? Because of scarcity. Understood? Otherwise, you don't have to make a choice. So you are breathing now. Am I correct? I told this last week also. When you are breathing, you don't make a choice like, I'll breathe less now and save a lot of air. So when I go home today, I'll breathe a lot. Do you make a choice like that? But when you have money, when you get the salary one day you will get a salary. When you get the salary one day, you will think that, okay, today I will spend little, tomorrow I'll spend little, day after tomorrow I'll spend a bit more. Can you understand? So you have to make a choice because of scarcity. Got it? Right. Come inside. Yeah, you are the one who texted me? No. Okay, then it must be another person. Sit down. You can make a choice where to sit. So what's the name? Isra. Isra, where do you live? Bahiravakand. Okay, Isra. So I'll give you a tude and take a writing book. Tell her about how many pages she should leave in the writing book. Somebody, you came continuously. Good girl. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 pages. Okay? 6 pages leave. Now, listen. Now this boy preferred to buy the watch. Okay? Example I'm telling. So if you spend money to buy the watch, can he buy other things?
නෑ ආය ගන්න බෑ අනිත්‍ය. From that money. Can you understand? Then all these were other options. Will you agree with me? These were the other options, other opportunities. And all these other options were what? Gone, lost. ඒක තේරෙන්නේ මොකද්ද? Suppose I told his uncle came from Dubai. Uncle gives gifts to everybody. Then uncle gave a gift to him also. එන්නම් පුතා කියලා යනවා. He opened the gift, it's the same watch. You know what? Things like watches you can't sell in the second-hand market because nobody buys. Can you understand? Nobody wants to buy a watch from you. They would go and buy a watch from a fancy shop. Can you understand? So now you feel upset. Ayyo, I should have eaten a lot. I should have bought shoes. But can you take a time machine and buy them? Can you take a time machine and go to the past and change the decision? So these other options are what? Lost. Got it? The other day, maybe last week or week before, I told in economics there are two types of things called benefits. Costs and benefits. The disadvantages of doing something, benefits are the advantages. Benefits means what we get, costs means what we lose. Then make class එකේ costs නැද්ද ඔයාට? You come and sit in this class. Costs නැද්ද? තියෙනවා. Are you new students? අලුත් නේද ඔයා? මොකද්ද? Amaya. So many Amayas are there. මොන ඉස්කෝලේද ඔයා? හිල්ලුඩ්. ඉතින් ඔයාගේ සීනියර් බැච් එකෙත් තියෙන Amaya කියලා කෙනෙක් නේ? 25 ඉන්නව නේද Amaya? Right. Okay Amaya, where do you live? Don't stand up. කටුගස්තට. Okay. Without coming to Katukastara class, you came here, no? But no problem. මංගාවට ආවනේ කන්න ලොකු දෙයක් නේද? ගෙවල් කොහෙද කටුගස්තට? Polgol. Okay. But this time is convenient for you, right? Otherwise, you have to come all the way from there. ඒ පැත්තේ ළමයි සමහර ලාට මේ පැත්තට එන්න කැමති නැහැ. බස් දෙකක එන්න එපායි. මේ පැත්තේ ළමයි එතනින් බස් එක නුවරින් බහැලා නුවරින් ආය ගන්න ඕනේ. That is the reason why I do one class in Katukasara Road and one class in Peradeniya. I think අතනින් එහාට විද්‍යාර්ථයන් මෙහාට ඔක්කොම බ්ලොක් වෙනවා. මේ පැත්තේ කින්සුඩ් එකෙන් මෙහාට බ්ලොක් දිගටම. හරිද මං කියන එක? If you want to come, you can come to any class, no problem. ඒ වුණාට අරහේ කටුකසර පාරේ එනවා ඕනේ තරම්. අර ළමයි කවුද මත සෙනලි බණ්ඩාර ඒගොල්ලෝ මේ පැත්තේ ඉන්නේ නේද? මේ සයිඩ් එකේ ඉන්නේ. You know Senali Bandar. තව ඉන්නවා මට නම එන්නේ අවුලුවට දැකපාරට. Okay, right. Now may IMS එකට you come and follow classes at IMS. What are the costs? Money, you have to pay fees, right? තව වැඩිපුර 100කුත් ගන්නවා. ජෝක් එකක් වගේ ඉගෙන ගන්න. ඒත් ගන්නවා කරන්න දෙයක් නැහැ නේ. Right. So that is a cost. Because of coming to this class, you have to spend bus fares or three-wheelers or petrol for your vehicles. Okay. All these are costs. Benefits are also there. Otherwise, you will not come. Can you understand? But actually, costs are two types. Now forget about benefits. Let us forget about benefits. Think about cost. There are costs. Or you go to the road and talk to any person, even a three-wheeler uncle, he will know about cost. He will tell about cost of running the three-wheeler. Parts make දාන්න ඕනේ, petrol ගන්න ඕනේ. Those are financial costs.
You have to spend rupees. But now I'm going to introduce you another cost today, that is what? Opportunity cost. It's a very important concept in economics. What is opportunity cost? An opportunity cost is an opportunity loss. An opportunity loss. Okay. When you lose an opportunity, is it a benefit? Is it an advantage or disadvantage? First tell me, you lose an opportunity. You had an opportunity to buy a nice car. But when you call and went to that place, somebody has already purchased it. Can advance dealer. So you lost that opportunity. Is it an advantage or disadvantage? Disadvantage. Disadvantages are not benefit. Such a cost is not money cost, but opportunity cost. And opportunity lost is given as an opportunity cost. Is that clear? In everything, you have to think about opportunity cost. What is the opportunity cost of doing commerce? You do commerce, right? What is the opportunity cost of doing commerce? You miss the chance of doing science subjects. ඒක නිසා ආයෙ ඔයාට nurse කෙනෙක් වෙන්න බෑ. You have to understand that. Okay, nurse කෙනෙක් වෙන්න බෑ. Labs පැත්තේ jobs ගොඩක් තියෙනවා. ඔයා එපා යන්න මල්ල වාතේ. තේරුණා නේද? අයියෝ, ඒ life එක හරියන්නේ නැහැ. තේරුණා නේද? මේ ඒ වුණාට මම I had to tell the lesson, I had to explain the lesson, right? Lab technicians, lab assistants, nurse, doctor. Can you understand? You can't do those because you sacrificed. You gave up that option to do what? Okay? Now, I'm standing here. My name is Yasas Bandar. What I do now? I'm doing a tuition class. What is the opportunity cost of doing this class? You will tell financial cost. Sir, the tutes print karanna ඕනේ. Oh. IMS එකට pay කරන්න ඕනේනේ. Oh. තේරුණා නේද? මෙතන එන්න පෙට්‍රල් යනවානේ. Oh. Those are what cost? Money cost, financial cost. But what is opportunity cost of Yasas Bandar doing tuition classes? Well, that is a very good thing. Today, children don't go to school. තේරුණා නේද? අපච්චි අද ගෙදර ඉන්නකෝ කිව්වහම ඉන්න පුළුවන්ද ගෙදර? බෑ. So that is very good. But that's correct. That is the opportunity cost of coming to the class today. මම මෙතන ආවහම කවුරුත් නැහැ. Come on, see. Nobody's there. Then අපරාධය I should have stayed at home කියලා කියවෙනවානේ. But ආය යනකොට time ඉවරයි. Can you see? But in general, what is the opportunity cost of doing tuition classes for Yasas Bandar? I can't do another job. Can you understand? I could have become a bank manager. My example කියන්නේ. Oh, I could have become a teacher in a school like your school. Then I could have become at least vice principal or principal or වෙන්න තිබ්බානේ. දැන් පුළුවන්ද? බෑ. I think ඒ opportunities ඔක්කොම lost. ඒක cost එක. So ඔයා කියනවා ඒකනේ when you set the price, ඔයා cost එක ළමයි යනවා. එහෙම අහන්නේ නැහැ. but ළමයට අහන්න පුළුවන්. Sir, සර්ට ලොකු ගාණක් ඕනේ නැහැනේ. රුපියල් 500ක් ඇති නේද මාසෙට? 500 enough. මම කියනවා this is a drama, right? Not real. Okay. මම ඇයි ඔයා කියන්නේ 500? So it is සර්ට ලොකු cost එකක් නැහැනේ. Why you tell like that? ඇයි sir ඉතින් සර්ට මේ ඔය මාක පෙන්ස් ඔය තින්ත චුට්ටක් දාන එකයි ආයේ ප්‍රීමේක් ටියුට් එක print කරන එකයි. What is that, sir? So 500, now there are 20 students here. 500 per month is enough for you. At when you cost, charge from you is enough. But when you think about opportunity cost, charging 5,000 worth money, that's the truth. Because we don't have EPF, ETF. You understand? We don't have a pension. And there's no assurance that
Students will continuously come. Okay. What will happen? මොනවා හරි accident එකක් හරි මොකක් හරි වුණොත් class කරන්න බැරි වුණොත් can you see the risk? Risk එකටත් pay කරන්න ඕනේ නේ. You pay for insurance because of risk. They take a risk. Now can you understand? So in day-to-day life, people know only about money cost. But in economics, this is the basis of all the business, finance, management subjects. In economics, you have to consider opportunity cost. The other options lost because of selecting something. Got it? That is why I gave this last week. That is why I gave this. Now, you have to face opportunity cost. I have to face opportunity cost. We have to give up things because time is scarce. If we are living 5,800 years, we are living only 60, 70 years, right? If we are living some 10,000 years, commerce උත් කරලා අවුරුදු 10ක්, ඒකේ උරුනම bioscience උත් කරලා, තේරුණා නේද? ඊට පස්සේ music උත් කරලා, තේරුණාද මම කියන එක? ඕනේ දෙයක් කරන්න පුළුවන්. But do we live such a long time on earth? මොන පිස්සුද? 40යි 50යි දැන් 40න් 50ෙමුත් යනවා. හවුද නැද්ද? So therefore we have a limited time. I'll ask your name later. Okay. We have a limited time. ඔයාත් එක තරහ වුණා නෙවෙයි. දැන් මේ lesson එක පටන් ගත්ත සැරේ කට්ටිය ආවා. Right? Okay. I'll talk to you later. Okay? Right. So that is why I gave last week. On the last week, last part එක පේනවනේ පුතා. Scarcity in the you will have to make a choice of you will have to face opportunity cost. Good. Okay, so let us write a paragraph. Let us write a paragraph. Come, I'll give. What's your name? Sajjad. Sajjad commerce the කරන්නේ. Okay. After this class, accounting class is there. If you want, you can stay and see. Right? Usman sir is doing. Okay? මේ දැම්මෙම මේකට තමයි ඉකෝන් කරලා ඊට පස්සේ accounting කරන්න ලේසි වෙන්න. හරිනම් ඊට පස්සේ business studies ගියා නම් ලේසි 1 2 3 සර්ට ක්ලාස් එකක් තියෙනවා එකයි මේ ප්‍රශ්නේ. So business studies, if you want, you can come on Sunday. Right? And so it's like that in the beginning, right? Okay. First few days, මේක තමයි class එක. ඊට පස්සේ stabilize වෙලා යනවා. What's your name? Abdul Rahman. I have had few students called Abdul Rahman. It's a common name. Atif. I have had about 25, 30 Atif students. Atif. Atif Kila. What's your name? What's your school? Atif. Zahir. Right. 25 batch එකේ ඉන්නවා Atif කියලා කින්සුඩ් එකේ ළඟ. You also from Gampala, Zahira? Okay. Right, let us write below. It mandatory. It is to choice to make a choice.
One, a, a thing. E- Things are given simply when only option has to be පේනවද? මෙතන ඉන්නවනේ. හා? ආයේ නේ right. එක සැරයක් ordered and okay. Missing or missing and to need is not a benefit. It is a cost. The cost may is understood as the cost, opportunity cost. First, after you a simple one to memorize mean the cost of alternative. Alternative මොකක්ද? What is option? The cost best option sacrificed. Cost of the next best alternative or option sacrificed. You can read, no? You can read, right? You miss 3 weeks. First week, nothing much. You can get those recordings. They are available, ne? First few recordings, පුළුවන් නේ ගන්න නේ. ගොඩක් කල් ඉන්න එපා. එතකොට මේගොල්ලන්ට ස්පේස් නැතිඳා අයින් වෙනවා. දැනට ඕගොල්ලෝ යන්න
Cut the advanceonlineclass.com. advanceonline.com. Make it chemistry, physics. First lessons free දීලා තියෙන. ඕකේ මෙච්චර දවසකට කරපු ඒවා. ඒකට ඔයාට ඒක බලන්න පුළුවන්. යාළුවන්ට කියන්න පුළුවන්. ක්ලාස් ආවේ නැතත් ඒගොල්ලන්ට ඕන නම් first 2-3 lessons ගෙදර ඉඳන් follow කරන්න පුළුවන්. දිගටම දෙන්නේ නැහැ. එහෙම වුණොත් ඒක free good එකක් වෙනවනේ. We are going to learn the difference between free goods and economic goods, maybe today or tomorrow. Okay. But in the beginning, for everyone's convenience. Okay. Anyway, students should send me that අනිවාර්යයෙන් මේ නම්බරේ නැත්තම් normal message එකක් හරි කියලා වන්න සර් WhatsApp හොයාගන්න බෑ කියලා. note 5194. Okay. New students should send me a message. මොකක්ද එවන message එක? Hi, how are you කියලා. කිව්වා මම බලනවා කවුද කියලා. අයියෝ. එපා. ඔයා කියන්න I am A level 2027 student. My name is this. If possible send the school also. මම ගොඩක් වෙලාවට ඉස්කෝලෙත් එක්ක save කරගන්න. Now what's the name? You said Minnadi. Huh? Nimnadi. එතකොට මම save කරන්නේ Nimnadi 2027 Hillwood කියලා. තේරුණා නේද? ඒක තමයි ගොඩක් වෙලාවට මම save කරගන්න. හරි? ඔයා ලක්මාල් කියලා save කරගෙන ඉන්න. ඉතින් send a message, right? Send a message. I'll add you to a WhatsApp group. Okay? එතකොට අර දැක්කනේ එකපාරට දලදා ප්‍රදර්ශනයේ තිබ්බා. දැන් unexpected නේ. ඉස්සෙල්ලා ඒගොල්ලෝ කිව්වා දලදා ප්‍රදර්ශනයේ පන්ති කරන්න කමක් නැහැ කියලා. ඇත්තටම කිව්වා. ඊට පස්සේ එකපාරට ඒගොල්ලෝ කිව්වා එපා එපා පන්ති නවත්තන්න කියලා. ඊට පස්සේ කිව්වා එහෙනම් පොඩි පන්ති කරන්න කියලා. ඇත්ත කියන්නේ මේ අපේ දිසාපතිතුමා. ජෝක් එකක් වගේ. ඉතින් මේ ඇත්ත කතාව. ඉතින් බලන්න ඕන දෙරනේ දුන how to tell. කෝල් කර කියන්න බෑ වෙන වෙනම. So you must all be in the WhatsApp group. කෝකටත් for the safe side Friday night බලන්න group එක ඇරලා හෙට class නැහැ කියලා කිව්වොත් එහෙම වෙන්නේ නැහැ. I will somehow come, right? උණ තිබ්බත් මොන ලෙඩේ තිබ්බත් I'll definitely come to the class. But if there's a problem, that is the importance of a WhatsApp group. කොච්චර කිව්වද? අපේ 25 batch එකෙත් ඉන්නවා බක පඬිත කොල්ල සෙට් එකක් ඉන්න group එකේ නෑ. join මන් දන්නේ නැයි කියලා. join වෙන්නේව නෑ. ඒකලා මේ ළඟදිත් ඇවිල්ලා IMS එකට IMS වහලා හැරිලා ගිහින් මං ඇහුවා are you happy now කියලා මට කෝල් කරා. මොකද are you in the WhatsApp group? No. Why? සද්ද නැති නෝ. මොකද are you happy now? ඒත් එනවා බැන්නත් එනවා පන්තියට. Okay, so get added to the group. Okay, right. So the cost of next best alternative option sacrificed. ඒ කියන්නේ simply right in we the chance are a cost. In opportunity cost, we understand that the missed chances are cost. Okay, right. So third paragraph, last paragraph. Opportunity cost arises in consumption as well as
production. Opportunity cost arises in consumption. If you can't read, if letter size is not enough to me, in consumption as well as cannot consume everything he or she wants. So a choice must be made regarding what he or she can. So other options are foregone. Foregone means sacrificed. In the same way, a product cannot produce every he or she must decide what to produce. So other options are foregone, sacrifice. Other option, sacrifice. Okay, end of that paragraph. So I can't teach EdExcel, A-levels, IGCSE, local syllabus, business studies, econ, O-level, local, ඔය ඔක්කොම කරන්න පුළුවන්ද? Can you understand? So I have to make this. So got other options I can't help. So everybody has, okay, this is there everywhere, right? This is a bit of a joke, right? So this is Nimala. May Nimal. Okay. Nimal 5, right? Those days කතන්දරයක්. ඒ දවස්වල 100ගේ කාලේ කතන්දර. Why? Sumana. Was දැන් මම එන්නේ නැහැ. right? තව මොකක් හරි එකක් කියන්නකෝ. තව එකක්. ජයන්ති. අත්තම්මලට තියෙන නම නේද? නේද? අත්තම්මලගේ වයසට තියෙන නම. right. ඒ කාලේ කතාව. But can Nimal marry all these 5 ladies? Can't. So Nimal has to make a choice. Let's say Nimal decided to marry Sumana. He made a choice. So what is the opportunity cost of that choice? Every choice is followed by opportunity cost. Later he understands that අයියෝ මෙයා නිකන් යක්ෂණියක් වගේ, it's very violent type. බනිනවා, නිමල්ට ගහනවා, බනිනවා, සැර කරනවා. නිමල්ට upset. So නිමල් හැම වෙලේම හිතනවා, bathroom එකට ගිහින් තනියෙන් හිතනවා, අයියෝ I should have married Jayanti. But now can he take a time machine and go back to the past and change the decision? Can you see the situation? So opportunity cost of marrying Sumana is missing the chance of marrying Jayanti.
Okay, in everything there is opportunity cost. Opportunity cost of coming to this class is missing the chance of going to another class. මේක හරියට වැඩේ වුණ නැත්නම් තේරුණා නේද? It's not just the money you pay. Your time, your parents' time. You came with your mother, right? I saw many girls came with their mother. So mother's time is also wasted. Can you understand? So not only money cost, you have to think about other cost also. So take the tute. Let us turn to page number 7. Sharu ne adane. What am I Sharu? Anitikina Abhiram absent. Abhirami. You can send the notes. Okay, page number 7 at the end. Let us read this paragraph quickly. Choice arises because of scarcity. Since resources are scarce, a producer has to decide what to produce, or a consumer has to decide what to consume. As a result of scarcity, everything cannot be selected. When one thing is selected, certain other things should be given up. See how many words you can use. Given up, sacrificed, foregone. Okay, same meaning. Opportunity cost arises as the loss of an opportunity is understood as a cost. That is an important sentence. Can you highlight or underline? Opportunity cost arises as the loss of an opportunity is understood as a cost. That is the basic concept there. That is the basic theory. Loss of an opportunity is understood as a cost. Therefore, the cost of the other alternatives or options foregone as a result of selecting one thing is referred to as opportunity cost. Now, that is a definition. You can, if you highlighted the previous one, you can underline this sentence. The cost of the other alternatives or options foregone as a result of selecting one thing is referred to as opportunity cost. So you have definition in the writing book. Now you have it in the tutors. So let us deconstruct it down to few points, easy to study and memorize. Number 1. What do you write in number 1? It's given space, neither. Space එකේ අපි ලියන්නේ dotted line එකේ you can write because of scarcity, everything cannot be selected. Because of scarcity, everything cannot be selected. Second one is written, it is inevitable. See the words, mandatory, compulsory. How many words you learn, right? So your English vocabulary will be really, really rich after 2.5 years. Mandatory කියන්නේ same නේද? It is inevitable. back කරන්න දෙයක් නැහැ. තේරුණා නේද? vice principal අහනවා එන්න ළමයි එක එක්කෙනා එන්න. කියන්නේ මොකද්ද ඔයාගේ subject stream එක? tech the, commerce the, arts the, physical science the, bioscience. කියන්නේ ටක් ගාලා. ඔයා කියනවා අනේ මැඩම් මට නම් choice එකක් බෑ මේක කරන්න. I like all කියලා. කියන්න පුළුවන්ද? ඔයා ඉස්කෝලෙන් එළවනවා mental hospital එකකට යනවා. So you have to, you can't say no. ඒක තමයි කියන්නේ inevitable. You can't say no. You have to make a choice. Understood? Third one, when one thing is chosen, the chances of having other things are foregone. Right? Chances වලට සමහර other words කියනවා, right? Chances. You can write options in small letters. You can write chances means options. Options. Comma, alternatives. Options, alternatives. Chances, options, alternatives, opportunities.
Same meaning, right? I had a chance keyword. There was an opportunity keyword. There was an option keyword. Okkoma, same. So fourth one, missing an opportunity is not an advantage. It is not a benefit. It is a cost. Sixth one, so the cost of missing other options or chances is called opportunity cost. Do you understand? So when you go home, you can explain somebody what is opportunity cost now. You learned it so well. Okay, opportunity cost. Right. So op- options. Chances. Sacrifice. Given now. Forgone. Lost. I wrote four similar words. Four different teachers can give four different sentences, all meaning the same. Opportunity cost is the cost of an option sacrificed, or the cost of an option given up, cost of an option foregone, cost of an option lost. Or you can say cost of an opportunity sacrificed, opportunity given up, opportunity foregone. Can you understand? You can prefer one word from this and one word. So they say cost of a particular alternative for Pathari. In another book, they say cost of an opportunity lost. Okay. So opportunity means see one thing from here, another thing. Okay. Got it? I explained. So your teacher's note and my note, words may be different, meaning is the same. So if the meaning is also different, you have to come and ask me. So ඉස්කෝලේ ටීචර් කිව්වේ මෙහෙම ඔයා දීලා තියෙන්නේ මෙහෙම එහෙම කොහමද වෙන්නේ කියලා. තේරුණාද? හැබැයි words වෙනස් වෙන්න පුළුවන්. Got it? It doesn't matter. Can you see how many words you can use? Take your tube, turn to 8th page. Just to make this bit more interesting, I developed this for you to understand it better. Page 8. First table I'll do. Second table you'll do. I to the tube on draw that. Any read the first part of the exercise. Suppose you are a consumer. You need to buy a vehicle. Fill the given table. We table like a fill karo. Now you and I, we can fill, right? Need or want. What is the need or want? In this side, you can write what? Buying a car. Buying a. Okay. What is the next one? Available resources. To buy a car, what is the resource you need? Money. How much money? 500 rupees? Money. The සාමාන්‍යයෙන් කොහෙටත් 8 දැන් නම් මට මං ගෙස් කරලා ගත්ත 8 million rupees. එතකොට available choice. Available choices. මොන තියෙන එකයිද? සාදයා. ඒතර අපි ලියලා
Honda Fit. ආය මොනවද? Toyota Prius. තව කියන්න බලන්න. Boys know about car brands better. Any idea? එකක් තියෙනවනේ. පාරේ යනවනේ Aqua. මම දන්නේ නැහැ. මේ ගානට ගන්න පුළුවන්ද කියලා. අපි නිකන් හිතමු පුළුවන් කියලා. Grace. Grace කියලා. ඒක නේද? It's a lady, it's a car. Grace. It's a... Now, can you buy all from 8 million? දැන් අමාරුවෙන් එකක් තමයි ගන්න වෙන්නේ. තේරුණා නේද? You can't buy all of these. So, next one, choice made. ඒක නේද ඊළඟ එක? Choice made. What is the choice to make? මොකක් හරි එකක් කියන්න. Toyota Prius. Toyota Prius එකක් ගත්තාද? Okay. What is the best option sacrifice? ඔයාට කියන්න බෑ මම Prius එක ගන්න නැත්තම් if I didn't buy I would have bought these කියලා. ඔක්කොම ගන්නත් බෑනේ. තව එකයි ගන්න පුළුවන්. See the next I erased it. Next best alternative sacrificed. ඊළඟ හොඳ මේක. Can you understand? So what is the best alternative sacrificed? Best option. ඒ කියන්නේ මම ඔයගෙන් අහනවා කොහොමද කරන්නේ? Arts ද commerce ද? Commerce. Commerce කරේ නැත්නම් next best එක මොකක්ද ඔයා කරන්නේ? ඒවා කියන්නේ මම maths උත් කරලා, tech උත් කරලා, arts උත් කරලා, bioscience උත් කරනවා කියන්න බෑනේ. What is the next best option? Maths. ඒ වගේ තමයි. So but can you do maths now? දැන් තාම පුළුවන්. තාම පුළුවන්. ඇත්තටම වෙන්නේ එහෙම මෙහෙට එන එක. මෙහෙන් එහෙට යන්නේ නැහැ. රිසල්ට්ස් ආපුවම සෙට් එකක් ඇවිල්ලා ෂේප් එකේ වාඩි වෙනවා ඉමීඩියට්. ඒතර ඕගොල්ලොත් සද්ද නැතුව දන්නේ නැහැ වගේ ඉන්න ඕනේ. තේරුණා නේද? හැම අවුරුද්දක එක වෙනවා. තේරුණාද? ඕකේ. එහෙම ඉතින් මමත් ඇත්තටම මැත්ස් මාස 3-4ක් කරලා තමයි ආවේ. කොමර්ස් කරන්න. ඒක නිසා එහෙම ගොඩන්න ඕනි දාන්න හොඳ නැහැ දිනවා ඒක. I was involved in lot of extra activities in the school. ඒවත් එක්ක මැත්ස් කරන්න බෑ කියලා මට තේරුණා. මාස 6ක් විතර ගියා පන්ති. පන්ති මුලින් ඉඳන්ම යනවනේ. ඉස්කෝලේත් මාසයක් දෙකක් යනකොට තේරුණා වැඩේ. ඊට පස්සේ හිමීට අනිත් පැත්තට ගියා. Okay. Right. So best sacrifice දැන් මේ යටවත් මේක පාතයි Prius එක. තේරුණානේ? ජාස් දොස් නුවර පාරවල් ඔක්කොම නේද? වලවල් බම් පෙට්‍රල් වැඩ කරනවා. ඉතින් යාළුවෙක් කියනවා මේ උස ඒකේ පෙට්‍රල් තොඳ ඔයාට ඒකක් ගන්න තිබ්බනේ. But now can you take a time machine and change the decision? Can't. Best sacrifice vessel on. So how can you give opportunity costs? How can you give opportunity costs? Opportunity cost is missing the chance of buying, missing the chance of Honda vessel, missing the chance of buying Honda. Missing the chance of buying Honda vessel. Did you get it? So, what did you buy? Toyota Prius. What is the money cost? Financial cost? Piece. What is the opportunity cost? ඔයා පාරේ මිනිස්සුකින් අහන්නකෝ. ඕකේ cost එක කීයද? එයා කියනවා මේක 8 million 9 million. ඔයාන opportunity cost කීයද අංකල් කිව්වම උඩකින් බිම වැටෙනවා. He doesn't know. You have to explain it. Okay. But word එක දන්නේ නැති වුණාට people take decisions based on that.
People know it. They have it inside their mind. Okay? Right. So now, next one you have to do. ඔගොල්ලෝ දැන් කරන්න ඕනේ. ෂුවර් නැත්තම් පැන්සලක් ගන්න ඕනේ. I'll come and see this. Look at the next table. Look at the next table. Suppose you are a farmer. Next to farmer, producer. Now you are not a consumer. Now you are not consuming anything. You are going to produce something. Did you see the word farmer? Farmer gava chutiliyan write in small letters. Producer. What do you want to do? You want to cultivate a vegetable. Fill the given table. Right. So I'll give you a little help. When you want to buy a car, the most important resource is money. When you want to grow vegetables, the most important resource is land. But do you have all the land in the world? You have a limited piece of land. පිතුම නුවරඑළිය farmer කෙනෙක් කියලා. ඔයාට තියෙන්නේ like part of an acre. Okay. Can you understand? So can you grow all the vegetables in this small piece of land? පොඩිත් නෑ සාමාන්‍ය ටිකක් මෙතන තියෙනවා purchase වගේ 40 purchase. කොට මතක විදියට. අක්කරයක් purchase 160යි නේ. 160. 40 purchase. නරකම නෑ. තේරුණා නේද? But you can't grow so many vegetables. But what are the options? Options තියෙනවා නේද නුවරඑළියේ? When you go to නුවරඑළිය side, you can see මොනවද පේන්නේ? Pol, කෙසෙල්, දෙල් නෑ ඒවා නෑ. පොල් නෑ නුවරඑළියේ නේද? නුවරඑළිය මොනවද තියෙන්නේ? cabbage නේද? beetroot අනම්මනම් ගොඩක් තියෙනවා. එතකොට now as a farmer you have to select one. Okay. So you wanted to, you were wondering, මගේකම ලියන්න එපා. You were wondering whether to cultivate cabbage or carrot. Many options were there. යාළුවා carrot හැදුවා, මම cabbage හැදුවා. Then I realized මේ සැරේ cabbage price හොඳටම down කියලා. Now I get upset. I should have cultivated carrot, but now it's too late. Understood? Now you understand the story? Fill the table. If you want, you can use a pencil, but I don't think you will make a big mistake there. Quickly fill. So for the online students, okay. So I'll erase only this table. But now you have to think about production. So I randomly check few people's answers. File එකක් හම්බුනේ නැති අතුස් sir. 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8 ඔය දිනට හම්බුනේ නැහැනේ. මිස් මේ කවුරු හරි මේ පැත්තේ එනවා නම් ෆයිල් 8ක් විතර එවනවද? ෆයිල් 8ක්. ඔව්. හරි මිස්, thank you. ක්‍රිෂාන්. ඔයාගේ අයියා කෙනෙක් ආවේ නැහැ මගේ පන්තිනේ. මෙහෙට නෙවෙයි. අයියා කෙනෙක් ඉකොන් කරේ නැහනේ. ආර මගේ පන්ති ආවේ නැහනේ.
දැන් ධර්මරාජ ළමෙක් හිටියා ඔයාගේ මූණ වගේම තමයි. මං හිතුවේ එයාද කියලා. එයාගේ නම මතක නැහැ. A vegetable. Cultivating a vegetable. If you want to adjust your resources, small piece of land like quarter of an acre, available cultivating carrots, cabbage, or මොනවද ලියන්න? leek, potatoes පුළුවන්. මේ ඔය කන්නේ යන්නේ අපි මොනවද? beetroot. අර එහා පැත්තේ ඉංග්‍රීසියෙන් ඇහුවනම් කියයි සෙට් එක. අර පොඩි බබාලාට ඉංග්‍රීසි උගන්වන ටීචර්. Okay. Right. So it made cabbage. The best option sacrifice carrot. Sometimes I cultivate carrot also. This season I decided to cultivate cabbage. So opportunity cost missing without the word missing or without the word sacrificing are set erased it, right? Missing or sacrificing, losing එකක් word එකක් කියන්න ඕනේ. Missing the chance of cultivating missing the chance of cultivating carrots. Can you understand? But that option is foregone. Okay? Right. All right. All right. Now comes to a very important part. Okay? You should know why we have to pay a price for a particular good. We have to pay a good not because of money cost necessarily, but because of opportunity cost. Okay? වාගේ ගෙදර ළඟම සර් කෙනෙක් ඉන්නවා. එහා ගෙදර. ඉංග්‍රීසි මීඩියම් accounting සර් කෙනෙක්. එක්සැම්පල් කියන්නේ. එක්සැම්පල් ඇත්ත නෙවෙයි. ඉංග්‍රීසි මීඩියම් එයා හොඳ සර් කෙනෙක් එයා. එහා ගෙදර ඉන්නේ. Okay. දැන් එයාට කියනවා සර් ඇවිල්ලා ඉන්ඩිවිජුවල් එකක් කරන්න. එයා කියනවා okay I'll come and do. Now he just crosses the fence and comes to your place and do an individual. Okay? Should you pay him or not? Pay. Why should you pay things? Petrol වත් යන්නේ නැහැ, bus fare යන්නෙත් නැහැ. නිකන් ඔය ගෙදර ඉන්න එකනේ. You pay for the opportunity cost. Because during those 2 hours, he could have prepared a new tute. දැන් මේ tutes අපිම ආයෙ පේනවා මෙතන වෙනස් කරන්න ඕනේ words. තේරුණා නේද? එහෙම තේරෙනවා අපිට කාලයක් යනකොට. So you could have updated a tute, prepared a tute. Okay. You could have just done some exercises. ඒකත් නාකි වෙනකොට exercise කරන එක හොඳයි කියලා තමයි කියන්නේ. ඔයාට නම් ඕන exercise. නේද? වයසට යනකොට exercise කරන්න ඕනිද? එක එක වැඩ තියෙනවා කරන්න. So he sacrificed all other options to come and do those 2 hours. So you have to pay. Can you see? So that is why you have to pay money. You have to pay a price because of opportunity cost. Opportunity cost arises because there was කොතනින්ද පටන් ගන්න? Scarcity. So do you have to pay money for the air you breathe? IMS එක එළියට එද්දි කියන්න පුළුවන්ද? ගොඩක් breathe කරා නේද? ගොඩක් breathe කරා නේද? ඒක නිසා සල්ලි දෙන්න කියන්න පුළුවන්ද? So you don't have to pay money for the air you breathe because there's no opportunity cost. Now, maybe your mother at this time washing clothes at home. She hangs those clothes outside, so sunshine will dry the clothes. Does she have to pay money to anybody? Because no opportunity cost. Do you understand? You don't take someone's resource.
Do you understand what I tell? Okay. Can you understand? You don't sacrifice. You don't take someone's resources. Where use karat natat, sunshine will anyway fall on the earth and finish. So if you use it, you don't have to pay any money. Do you understand? But other things you have to pay money because of opportunity cost. Then such goods are called economic goods. Okay, economic resources, the major characteristic of economic resources is this opportunity cost. Okay, so what are economic resources? Shall we write? There's a question on page 8. What are economic resources? But you have to use small letters. Huh? So use small letters. Shall we write? Productive factors that are used to produce goods and services. Productive factors that are used to produce full stop. They are kept number one, otherwise not enough. They are number one, scarce. Number two, having alternative uses. Number three, productive. Number four, have opportunity costs. So actually I gave have opportunity cost. Actually I gave 4 characteristics of economic resources. Then may IMS එක තියෙන building එක, it's an economic resource. බලන්න 1 2 3 4 තියනවාද කියලා? 1 scarce. දැන් මේ වගේ building හැමතැනම තියනවාද? දැන් මෙහෙම හැමතැනම මේ වගේ building එකක් මේ simple කතාවක්. ඉස්සර මම ඔක ඉස්සර wife වත් කියනවා දැන් බලන්න කියලා. ඔය print එකේ ළමයි එහෙම හිල්ලුඩේ ළමයි එහෙම සර් group එකක් කරන්න අපිට වෙනම. කරමු. කී දෙනෙක් ඉන්නවා? සර් 8 දෙනෙක් ඉන්නවා. දැන් කාගේ ගෙදරද කරන්නේ? සර් අපේ ගෙදර නම් බෑ. ඇයි? 8කට ඉඩ නැහැ. Can you understand? ඒ කියන්නේ ගොඩක් ගෙවල් ලොකු වුණාට okay කෑම කාමරේ කියන්නකෝ. කෑම මේසේ 8 students වාඩි වෙලා බෝඩ් එකක් ගන්න ඉඩ නැහැ. ඇත්ත කතාව. තේරුණා නේද? එතකොට මම ඒ දවස්වල wife ට කියනවා since we are teachers පස්සේ එක කරා අපි since we are teachers when we design a house we must have a particular hole එකක්. අර මැද්දේ කණු අර එහෙම නැති so at least 10 15 20 students can sit and so even when we are old some students can come and sit and study. Okay, learn. ඉතින් ඒ වගේ මේ හැමතැනම ක්ලාස් කරන්න බෑ. ඉඩ නෑ එහෙම. තේරුණා නේද? මේ වගේ බිල්ඩින් අඩුයි. scarce. මේ වගේ තැනක තේරුණාම කියන එක. සෙකන්ඩ් එක alternative uses. දැන් මේක ටියුෂන් කරේ නැත්තම් මොකද කරන්නේ? වහලා දානවද? මෙතන channel center එකක් කරන්න පුළුවන්. Can you understand? Supermarket එකක්, private education institution. So many options are there. Options are alternatives. Third, productive. You can produce goods and services from this. You can earn money. Fourth, opportunity cost. Because they do one thing, they lose the money they could get from another thing. Make a challenge center ekata dunna na, they also could get a lot of money. But now they can't earn that money because they gave this to tuition classes. Can you see? So, ඕන එකක් අරගෙන බලන්න. මාව ගන්න.
මමත් economic resource තමයි. දැන් බලන්න first එක මම වගේ අය ඉන්නවද? ඔයාගේ නවුස අම්බානක ඉන්නවා කියලා. ඒක හරි බට ඉකෝනු ගන්නන්න පුළුවන් අය අඩුයි. Can you understand? There are alternative users. Then I could do other jobs. I could do other things. Right? Productive. I'm actually productive. And opportunity cost is there because I give my time for this. I lost all other chances in my life. Can you understand? Okay. So now you know the characteristics of economic resources. So what are economic goods? What are economic goods? Let us write. Online ළමෙක්ට ටියුට් එක නැත්තම් පොතේ ලියා ගන්න economic goods කියලා. We are writing a small note on economic goods. When scarce resources are used to produce, when scarce resources are used to produce, thank you very much, attack, are used to goods and services, they become economic goods. Full stop. When scarce resources are used to produce goods and services, they become economic goods. Full stop. Economic goods are, capital E, economic goods are scarce. Scarce. S-C-A-R-C, scarce. Within brackets, limited. Scarce කියන්නේ limited. Economic goods are scarce. Full stop. There is an opportunity cost. There is an opportunity cost regarding you can use the other side also. Regarding, you can use the other page also. So what did I say? There is opportunity cost regarding every economic good. Full stop. As a result, economic goods, full stop. As a result, I'm repeating, as a result, economic goods come with a price. Economic goods come with a price. So, no, I'm just explaining. So, the pen you are using is an economic good because it is produced using scarce resources. ඔය pen එක හදන්න technicians ලා ඕනේ. ඒගොල්ලෝ scarce. building එකක් ඕනේ. ඒකත් scarce. money ඕනේ. ඒකත් scarce. Do you have unlimited money? කියන්න මමත් එනවා ගෙවල් පැත්තට. Do you have money printing machine? No. තේරුණා නේද? So ඒක නිසා this carbon pen you are using to write is produced using scarce resources. So scarce resources have characteristics. They are productive, but there's opportunity cost. So same characteristics go for the pen also. Pens are limited, unlimited නෑ. Air you breathe වගේ හැමතැනම pens තියෙනවද? Sometimes pan එක නැතුව අපි හොයනවා නේද හැමතැනම යාළුව ගානේ pan. යාළුවගේ ඉල්ලනවා නේ. Can you see? Okay. There is a economic price. හැබැයි you get economic goods free of charge. කාගෙන්ද?
නැතුව හම්බ වෙනවා. කාගෙන්ද? එහා ගෙදර අයියගෙන්. එහෙම ඒකම දුන්නොත් ප්‍රශ්නයක් ඩේන්ජරස්. පේරන්ට්ස් ලාගෙන්ද? ඉතින් පේරන්ට්ස් ලා කොහොමද දෙන්න එපා? Can you understand? එහෙම නෙවෙයි. තව එක්කෙනෙක් ඉන්න ඔයාට certain things free දෙනවා. කවුද? Government. Government is not supposed to give those to you. Every country දෙන්නේ නැහැ හැම රටකම. Every country students don't get textbooks free. Every country students don't get clothes. මොනවද කියන්නේ මේ school uniforms free. Can you understand? Examinations මම ළඟදී ආවා ලන්ඩන් O level ළමයෙක්ගේ මම ওই වෙලාව තියෙනලාට ඉන්ඩිවිජුවල් එකක් දෙකක් කරනවා. මේ සැරේ චෙනුල් කියලා CIS එකේ ළමයෙක් කියන චෙනුල් කියලා. එක්කෙනෙක් නැත්තම් දෙන්නේ තමා ගන්නෙ. දැන් චෙනුල්ට පේපර්ස් කරනවා මේ දවස්වල මේ මැයි වල එක්සෑම්. මම කීයක් ගෙව්වද එක්සෑම්ස් වලට විතරක් 3.75යි. 3,75,000 IGCSE සබ්ජෙක්ට්ස් ටිකට ගෙවන්න ඕනේ. එක්සෑම් එකට විතරක්. ටියුෂන් ෆීස් මොනවත් නෙවෙයි. ඔයා කීයක් ගෙවද O level වලට? 0. ඒ කියන්නේ කොස්ට් එකක් නැද්ද? කොච්චර කොස්ට් එකක් තියනවද? Invigilators, ඒ ටීචර්ස් ලට ඒ එක්සෑම් ඩියුටි කරනවට they have to pay. පේපර් මාකින් වලට they have to pay. ඒතර පොලිස් අරේ මේ තව එනවනේ සෙට් ආයි වැඩ කරන්න පියන් වගේ කට්ටිය ඩ්‍රයිවිං කොච්චර ලොකු ඉලෙක්ෂන් එකක් කරනවා වගේ තමයි A level O level කරනවා කියන එක. Can you understand? You don't pay a single, but they are economic goods. Only thing you don't pay money. So now there are things you don't pay and there are things you pay. You buy excise book, you paid. You got O-level science book, you didn't pay. So there are two names we can use. What are the two names we sides? Economic goods. So I will not write the characteristics again. Economic goods means you know now goods produced by using scarce resources. Okay, so resources are limited, so economic goods are also limited, but are private goods. A price, but to pay the price, it's your private good. Then make a මගෙන් අහන්න නැතුව ගන්න පුළුවන්ද? Can you take this without asking me? බෑනේ. It is theft. හොරකම. හොරකමම තමයි. තේරුණා නේද? පෑනක් ගත්තත් එච්චර. Can you see the situation? So make after I pay money for this, it's mine. But some economic goods are not yours. They are what? Public goods. No price to be given free by government, comma, given free by government. So you can't say they are mine. Textbook return කරන්න ඕනේද නැද්ද? You have to return the maths book, science or return කරේ නැද්ද තාම? Or you did private? They අනකමලි පන්ති ඉන්නේ මේ අර printing කට්ටිය. proof එක බ්‍රහස්පතින්දා කිව්වේ එව්වේ නැහැ. සිකුරාදා කිව්වේ එව්වේ නැහැ. සෙනසුරාදා උදේ වෙලා කියනවා සර් දැන් හරියට හරිද වැරදිද බලලා එවන්නලු. සෙනසුරාදා ඉරිදා දවසම පන්තිනේ week days වල එවන්න කිව්වට එවන්න. Okay. Right. So හරි කොහොම හරි ටෙක්ස්ට් බුක්ස් මට නම් මතක අපි ඉස්කෝලේ යන කාලේ පන්තියේ ටීචර්ට we had to return the books. return කරා නේද? ඔව්. එතකොට hospital bed එකක් ඔයාට හම්බ වෙනවා. You go to Peradeniya hospital. You get a hospital bed. දැන් මොකද කියන්නේ? This is my bed. එහෙම කියන්න පුළුවන්ද? නර්ස් කියනවා අනේ දැන් ඔයා අර බෙඩ් එකට යන්න මෙතන වෙන කෙනෙක්ට දෙන්න කිව්වම ඒව කොහෙද මේක මගේ කියලා කියන්න පුළුවන්ද? It's not your private good. It's the public good. Okay, belongs to everybody.
But you can use, government gives it free of charge to you. Is that clear? Right. So copy this of private, public. එයා එතනම copy කරන්න. ඉතින් චූටි ඉඩක් තියෙනවනේ page number 9 නේද ඔය? Is it page number 9? Yeah, page number 9 වලම උඩ finished. Finished. Then we go to page number 9. Let us read private goods. Page number 9. These are the goods, shall we? Ready? These are the goods and services produced using scarce resources. So, Hitan, think about your shoes, right? The clothes you wear, right? A car, right? A bicycle, may occur private goods. These are the goods and services produced using scarce resources. As a result, there is a price to pay for these goods. Actual motive behind producing these goods is to earn a profit. Think I may pen එක හැදුවේ මේගොල්ලෝ මට ආදරේටද? Real motive is to earn a profit. ඔය අඳින්න t-shirt එක. Why did they produce it? Because they love you. No, to earn a profit. So the motive of producing a private good, motive කියන්නේ reason. Motive of producing a private good is to earn a profit. Not only the private sector, but also government can produce economic goods within brackets private goods. Government also produce private goods. In an example, a paragraph antimator, government can produce economic goods within brackets private goods. It can a government take a profit earn කරන්න වැඩ කරනවද? ඇයි නැත්තේ? ගෙදරට කරන්ට් එක දෙන්නේ නිකන්ද government? බිල් ගෙව්වේ නැත්නම් කමන්නේ. ශ්‍රී ලංකා රජයේ සමාජ සත්කාරයේකි. කපලා යනවා. මාස දෙක දෙවෙනි මාසේ කපනවා. They will disconnect. නේද? ශ්‍රී ලංකා ටෙලිකොම් government. නිකන්ද? නිකන් නෙවෙයි කළු කඩ එන්න ගණන්නේ. SLT මේකත් තිබ්බාම POTV data තිබ්බාම කොහොමද බිල් දාලා එවනවා මන් දන්නේ හැමදාම එන්න ගාණක් එනවා. හවුද නැද්ද? So that is the situation. So government එක school textbooks දෙනකොට idea එක social welfare. හැබැයි government එක ශ්‍රී ලංකා ටෙලිකොම් දෙනකොට motive එක social welfare ද profit ද? Profit. Electricity board එකේ motive එක profit. උසාවි නියෝගයක් දීලා තියෙන්නේ අඩු කරන්න කියලා අඩු කරන්න. ඉලෙක්ට්‍රිසිටි බෝඩ් කියන්නේ ආණ්ඩුවටවත් උසාවියටවත් බය නැති කට්ටියක්. කාටවත් බය නැහැ. ඇයි ඒ? In economics we learn such a business is called monopoly. Monopoly කියන්නේ one man show. තේරුණා නේද? ගමේ කඩේ පාට් එකක් දැම්මොත් අපි කියන එන්නේ නැහැ අපි අර කඩේට යනවා. ඉලෙක්ට්‍රිසිටි බෝඩ් එකෙන් පාට් එකක් දැම්ම ඔයගොල්ලන් ගන්න අපි අර කඩෙන් කරන්ට් ගන්නෙ කොහොමද? Do you understand? All these are discussed in economics. Tuition කියන්නේ monopoly නෙවෙයි. මම විතරද tuition කරන්නේ. කිසිම එහෙම එක්කෙනෙක් නැහැනේ. ගොඩක් අය ඉන්නවා හැම subject එකක. Okay. Okay, so examples ලියන්න private goods වලට මොනවයි ලියන්න? Automobiles, electronic items,
සුරු කැලඳික ටක් ගාලා ලියන්න. Automobiles, electronic items, food items, clothes. So many things you can write. Free goods කියන්නේ මොනවද? What are free goods? These goods are supplied unlimited at zero costs. Okay, so you can underline that. These goods are supplied unlimited at zero cost. Actually, these are gifts of nature. Right? What unlimited they are දෙන්නේ nature විතරයි. නේද? Since there is no limit or scarcity, there is no opportunity cost or price to pay. So sunlight, outside air you breathe, no opportunity cost. Also, one person's consumption does not deprive the chances available for another person. That's a very important characteristic. Can you underline it? One person's consumption does not deprive the chances available for another person. So, මම අර number එක online follow කරනවා නම් you send a message to that number to get the tute by post. Okay? Right. Then next week you can continue the class with the tute. But right now, if you don't have the tute, just listen, no problem. When you get the tute next week, you can see this in the tute. So this is important. One person's consumption, so one person's consumption does not affect other people. What is example only. Ikon ugananda ba example නැති. ෂා ලස්සන example drama not real. ෂා ලස්සන t-shirt එක කොයින්ද ගත්තේ? Your friend asks. වාගේ නෝ fashion වගේ කෙනෙක්. මේ ගාන 3100. නෑ it's quite cheap නේ. මේක Colombo 6000. නෑ 3100. It's really so full cotton quality එක. Okay, so you go to fashion bar, right? At the ground floor, they say go to the first floor. In the first floor, you find a lady to help you, sales assistant. Wakenane akiyara ara brand එකේ t-shirt එකක් ඕනේ ගන්න. ඒකට අතන අර කෝණේ එකේ තමයි තියෙන්නේ. එතනට යනවා. ඊට ගියා එතන තව ගර්ල් කෙනෙක් ඉන්නවා. කියන අර brand එකේ t-shirt එක. අයියෝ අන්තිම එක දැන් ගියා. A lady has already taken the t-shirt. So she looks at you and you look at her. Even though you have money to pay, how many times you have failed to buy the good? Your family, you are hungry, you go to a restaurant, 1:30 with 2 o'clock. But all the tables are occupied. What to do? You have to come out. You are in the bus hold. You want to go to Candy quickly. So can you get in? Why you couldn't get in? Because of other people. His wage. Hold care the people who got into the bus before you already sat. So you don't have a seat. So you're like, you're standing now, holding the seats. Because of you guys, I couldn't sit. What I tell is correct or wrong? You frown at other people. But nobody frowns at you. Breathe karande paane metan mata breathe karanda ba oya aduwen breathe karanda kiyala did anybody tell? See, so when it comes to unlimited things, one person's consumption does not reduce, does not deprive, does not diminish the availability for other people. But when it comes to economic goods are limited.
one person ගත්තා කියන්නේ ඔයාට අඩු වෙනවා. තේරුණාම කියන එක? ඔයාට නැති වෙන්නත් පුළුවන්. ඕකේ. ඒතර ඉක්මන් එකේ කා එකක් තියෙනවා ෂෝක් කා එක. කෝල් කරනවා. කෝල් කරනකොට ගිහින් why didn't you buy it? Because somebody else bought it. Can you understand? Okay, that is why people have this competition in their mind from the childhood, because you know that if you don't hurry up, others can get the chance. Is that clear? So free goods wala eka naha, right? Let us read public goods. Examples behind the free goods. What are the examples for free goods? Sunlight, air, 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 rainwater, okay, those are free goods. We go to public goods. These are produced using scarce resources and involve opportunity cost. However, these are provided free of charge by the government or public sector for the betterment of society. Underline that. Provided free of charge by the government or public sector for the betterment of society. For the betterment of society. Then don't underline, let us read. Since the government bears the cost, the user doesn't have to pay for these. Monavada. Police. Lianda, police. Lord, Harima word deka. In future, you don't say police in economics, right? Other Lianda, the first day again, police kiyane ke Harima එක තමයි law and order. සල්ලි ගෙවන්න ඕනේද? ඔයා සල්ලි දෙනවනේ ඒක වැරදි වැඩක්. තේරුණා නේද? You don't have to pay money. Police, law and order. Army. Army ලියන්න තමයි okay. එතකොට courts. හරි word එක තමයි justice. Justice. ඔයා කියන සර් lawyers ලාට ගෙවන්නේ. ඔයානේ. ඔයා උසාවියට කිව්වොත් අපි දුමු you are a murderer. Right? But you are poor. And you don't have money to pay for a lawyer. You tell the judge, Lord කියලා කියන්න ඕන උසාවියම්. ගිහින් තියන උසාවිය. යන්න ලැබෙන්න එපා කියලා මා ප්‍රාර්ථනා කරනවා. සෙල්ලම් නැහැ. ඔයාට ඕන විදිහට ඉන්න බෑ එතෙන්ට ගියාම. Whether you are guilty or not. ඔයා කියනවා ස්වාමීනි මට සල්ලි නැහැ lawyer කෙනෙක්. government එකෙන් දෙනවා lawyer කෙනෙක්. government එකට විරුද්ධව කතා කරා. That lawyer seriously ඒක තමයි government කියන්නේ. ඒ lawyer ගේ target එක තමයි එයා ඔයාගේ පැත්තටනේ දැන් කතා කරන්නේ. එයාගේ target එක ඔයා innocent කියලා prove කරන එක. කවුද එයාට සල්ලි දෙන්නේ? government. ඇයි? ඔයාට සල්ලි දෙන්න බැරි හින්දා. හැබැයි ඉතින් එතකොට කම්මැලි එයා. තේරුණා මම කියන එක. ඒ උනාට එයාට හිතුණොත් පව් කියලා ඔයා ගලව ගන්න එයා එහෙම හොඳයි ඉන්නවා. ડોක්ටර් දෙන්නෙත් ෆ්‍රී නේ වාට ආණ්ඩුවේ නේද? ඒක නිසා ජස්ටිස් ලිව්වද? තව අම්මෝ ගොඩක් තියෙනවා. අපි මේක යුනිට් 8 වල ඉගෙන ගන්නවා. public sector economics is the topic of unit 8. You can write how on street lamps, traffic lights, traffic lights, right? So තව මොනවද? ඔයගොල්ලන්ගේ තාත්තද ඔය බස් වලට හැදුවේ පාරේට ලයිට් දැම්මේ නෑනේ. තේරුණාම කියන එක. අපේ තාත්තත් දෙවේ. තේරුණාම කියන එක. ආණ්ඩුවම තමයි මේක කරන්න ඕනේ. Can you see? එතකොට free textbooks, free education, free health, ඔය ඔක්කොම public goods තමයි. Now we come to the last thing we do. In exam, you get questions like this. Explain the difference between private goods and free goods. කිව්වම paragraphs ලියන්න පුළුවන්. You can write paragraphs.
මෙහෙම use කරන්නත් පුළුවන්. When you give a table method, මේ table එක, it's easy for the paper marking teacher to mark your paper. හැබැයි table කියලා, right? Just one word ලියන්න බෑ. ළමයි ලියලා යනවා limited. එහෙම නෙවෙයි. You have to say, right, resources. Sentence එක ලියන්න ඕනේ. But so let us first one. Then the rest I'll give for this. So let's fill it. Use letters. Left side we say puts. Can make about private goods and free goods. What can you tell? By producer to profit. Free give nature to all. Will you agree? Will you agree? Yes. Air you breathe, what විතරද දීලා තියෙන්නේ? For animals and plants and ඔක්කොටම. Not only for you. Supply is limited. Limited. There is opportunity cost. There cost. There there no price to pay. And this is consumption. Cons diminishes the availability for others. ඒකයි කියන්නේ miss, what's the name? ඕෂධි නාස්ති කරන්න එපා. ඔයා බත් අරන් කන්න නැතුව විසික් කරොත් ඒක තව කෙනෙක්ට තියෙන amount එක අඩු වෙනවා. දැන් parents ලා වයසක අය ආත්තම්මලා සීල කියන නාස්ති කරන්නේවා, it's a true story. කියන්නේ ඒවා limited නේ. ඔයාට කවුරුත් කියන්නේ නැහනේ breathe කරන්න එපා ගොඩක් කියලා. but බත් අරන් කන්නේ නැහැ විසික් කර. That is not good thing. Because you ate someone else's rice. Socialism වල basic concept එක ඕක. I'm not a socialist. Okay. දැන් මේ present government එක කෝ එක JVP. present government එකට මාලිමාවට ගොඩක් අය ඡන්දෙ දුන්නාට, ඔයගලගේ parents ඡන්දෙ දුන්නාට, okay කෝ එක JVP. JVP එකේ තියෙන්නේ socialist ideas. Socialism වල තියෙන්නේ resources limited හින්දා පුළුවන් තරම් fairly distribute කරන්න ඕනේ. Otherwise one person getting more means other person getting less. එක පැත්තකින් ඇත්තක් තියෙනවා.
Can you understand? ඒක නිසා සමහර ඒවා නාස්ති කරන එක හරි පව් ඒක සින් එකක්. Can you understand? මෙඩිසින් අරගෙන නාස්ති කරනවා. බොන්නේ නැහැ. එහෙම ඇති ඔයගොල්ලන්ගේ ගෙදර බිව්වේ නැති බෙහෙත් ඕනේ තරම්. වෙනම පෙට්ටියක දාලා. හවුද නැද්ද? හවුද නැද්ද? දැක්කා වගේ කියන්නේ මම අපේ ගෙදරත් එහෙම තමයි. නැත්තම් කොහොමද දන්නේ නේද? ඕක තමයි මම ඊළඟ සමහරවිට කල්පනා කරනවා this is bad. සල්ලි තියනවා සල්ලි දීලා ගන්නවා. පස්සේ නාස්ති කරනවා. That is so another person's chance is gone. Right? But here it doesn't happen. Some does not deprive one person does not deprive you don't someone else's chances does not deprive the chances of you can always get an additional mark when you write examples. So always write examples. Understood? So food items, clothes, furniture. කොච්චර තියෙනවද නේද ලියන්න? Station. So many things to write. Free good. Yeah. So you get full marks, 5 out of 5. This is like a 5 marks question. Compare and contrast private goods and free goods. So you get all the 5 marks. There's no reason why. You can write paragraph. Paragraph එකෙත් මෙහෙම ලියන්න ඕනේ. If you don't write a paragraph, you can use a table like that. In the table, you can see sentences there. සමහර ළමයි table one word ලියලා එනවා. තේරුණා නේද? මෙතන ලියලා profit motive, non-profit motive. It's short. You have to better write a sentence. So your homework will be next table. Free goods, public goods. And the other table, dekama karange. And the last table karan depa, I didn't teach you bads. Okay. Next 2 tables karan. Bads, kila dunne ne tama. Goods vitara kila dun. I'll teach you bads next week. Why hitu nane jeevithete goods, bads waja kila denga. Why athene goods and services. Bads monawada? Joke එකක් වගේ නේ? නැහැ. Bads කියලා જાතියක් තියෙනවා. Come next week, I'll teach. Okay? Right. Who didn't get a file? හැබැයි මේ අලුත් results දාලා නැහැ. අලුත් results මම group එකට දැම්මා. You saw the results? මට results ගැන කිව්ව නාද වෙලා යනවා. ඒක නිසා මම results ගැන කිව්වේ නැහැ. අත උස්සුවේ නැහැ නේද? ඉස්සුවානේ? What hambuna? Yeah. This board. And Mr. Sabit Sajad. Okay. Econ wala Bessemer results තියෙන්නේ. Bessemer results කියන්නේ overall best results තියෙන්නේ සිංහල medium නෙවෙයි English medium වල අපිට right? මම group එකට එව්වා. ඔයගොල්ලෝ group එකේ දකින්න ඇති 1 to 100 ranks තියෙනවා ළමයි 100ක්. මේකෙන් භාගයක්ම econ කරන්නේ නැහැ. ඇයි ඒ? econ drop කරලා ICT කරනවා. Can you understand? එතකොට 50 අපි ගෙනොත් 50 econ කරේ නැහැ කියලා econ ranks තියෙන්නේ 50 මෙතන. ඒ 50 වලින් මට විතරක් තියෙනවා 10. Again, I have about 30-40 A's. ඔය දාපු නැති A's කියන්නේ there are more A's than I printed because some Muslim girls didn't want their names and index number to come onto the list. ඉතින් මට එපා කිව්වාම ඒ district first නම් මම කොහොම හරි දානවා. එපා කිව්වා මම එක තාත්තා කෙනෙකු කතා කරවස දාන්න එපා. මම කොහොම හරි දාන්න නැහැ කියලා. So there were more A's. තව සමහර ළමයි මට කතා කරලා කිව්වේ නෑ මම දන්නවා
So if they don't tell, I will not put the result. ඔය කිව්ව අයගේ result එක විතරයි. So there are about 30-40 A's. ඒ වුණාට first 100 වල right 4 7 8 13 14 ඔක්කොම 10ක් තියෙනවා first 100 වල. ඒතර ඉතුරු 40 තමයි others. ඒ කියන්නේ සිංහල medium, Tamil medium, English medium ඔක්කොටම තියෙන්නේ ranks 40යි first 100 වල. මට 10ක් තියෙනවා. සිංහල medium සර්ලා කී දෙනෙක් ඉන්නවද? So nobody has a list of A's. A's list එකක් කාටවත් නැහැ. Okay, this is because now I am teaching at my peak. තව කාලයක් යනකොට මම වයසට යනවා. තව අවුරුදු 10ක් 7-8ක් යනවා. So I will not have the same energy. Okay, 10 years ago I had lack of experience. තේරුණා නේද? Now this is the peak. ඒ කියන්නේ I have been producing the best results in the last few years. Unlike any other. මම ඔයාලට තවත් ඒවා ලංකාවේ පළවෙනි 20 දෙනාගේ results. ලංකාවේ commerce first 20 වලින් පළවෙනි 6ම English medium. දැක්කා නේද? අනිත් එක first 20 වලින් ලංකාවේ දෙන්නයි icon කරලා නැත්තේ. එතකොට ICT accounting business combination එකට නෙවෙයි මේ සැරේ ranks and මේව ලකුණු ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. icon accounting concept. ඒත් සමහර ඉස්කෝල මෝඩකමට ICT icon එක basket එකට දැම්මට අපිට කරන්න දෙයක් නැහැ. තේරුණා නේද? හරිද? ඒ වුණාට අපේ ස්ටුඩන්ට්ස්ලා ICT නැතත් accounting business icon කරලත් උඩට ඇවිල්ලා ඉන්නේ. තේරුණාම කියන එක? ඒක නිසා icon Z score එක හොඳටම වැඩි මේ සැරේ. business studies වලට වඩා ගොඩක් වැඩි. icon කරපු අය තමයි මම ඒකයි පළවෙනි 20 දෙනාගේ list එක එව්වේ ඕගොල්ලන්ට. ඒකට idea එකක් ගන්න පුළුවන්. Got it? Okay. So after this class at 10:30, Usman sir's accounting class is there. You can stay and see. ඒකට නැවතිලා Usman sirට pressurize කරන්න. Alright? මේ time එකට දාන්න එපා. කියන්න right? පොඩ්ඩක් pressurize කරන්න. මේ time එකට දාන්න එපා sir. අපිට econ යන්න ඕනේ. අපි Sunday එක cancel කරන්න එපා කියලා කියන්න. So to do business studies you can come on Sunday. Understood? All right. Shall we call it a day? Right. Now don't miss classes. දිගටම එන්න පන්ති. Right? Okay, stand up. Good morning. Okay, take care. Okay.